Hello students, this is Saiqua Parveen. In the last class, we discussed Shyness My Shield as part 1. So in this class, we are going to conclude that lesson. And as we discussed in the previous class, this Shyness My Shield, it happens to be an extract from M.K. Gandhi's autobiography, My Experiments with Truth. And this records one of the incidents of his life, an anecdote which took place in England while he was staying in England. So all this happened before he joined the Indian freedom movement and even before he went to South Africa to practice his law. So he was there for studying in England, and during his stay the incidents which we come across in this lesson, they take place. So let us have just a quick recap of what we uh, came to know in the last lesson. So while Gandhiji was in England, he got registered himself in a vegetarian society. And it was his friend, another lawyer, who was Sriyut Mazumdar, who introduced him to this society. And the objective of this society was to promote vegetarianism. And as we said, Mr. Hills was proprietor of this society. And who is this Mr. Hills? He is the owner of, or we can say proprietor of, Thames Iron Works. And he is a very wealthy man and very influential person too. So all the people who were registered in this society, they wanted to gain his approval, and it seems that they didn't want to displease him in any way. And while Gandhiji was in this society, Gandhiji talks about his nature, how he used to meet people, how he used to talk to people, and what were the difficulties he came across while being in society. సో ఈ లెసన్లో గాంధీజీ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, అతను ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ని మనతో షేర్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఈ లెసన్ ఏమి మనకి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారమ్మా? ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్? ఇట్ ఈస్ హిస్ ఆటోబయోగ్రఫీ. హీ రోట్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఇంగ్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ గాంధీజీ ఏం చేస్తున్నారు, ఒక వెజిటేరియన్ సొసైటీలో ఎన్రోల్ అయినారు. ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి ప్రొప్రైటర్ వచ్చేసి మిస్టర్ హిల్స్, అండ్ హీ ఈజ్ ఎ వెరీ రిచ్ పర్సన్. అండ్ గాంధీజీ ఏమి సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు గాంధీజీ యాజ్ హీ వాస్ ఎలెక్టెడ్ యాజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్. సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ రోల్లో హీ హ్యాడ్ టు అటెండ్ సెవెరల్ మీటింగ్స్. కానీ ఈ మీటింగ్స్లో గాంధీజీకి ఒక వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్? దట్ హీ కుడ్ నాట్ స్పీక్ ఎ సింగిల్ వర్డ్. సో ఆ మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు వేరియస్ టాపిక్స్ దే కేమ్ ఫర్ డిస్కషన్. అండ్ గాంధీజీ హీ కలెక్టెడ్ హిస్ థాట్స్. డిఫరెంట్ థాట్స్ వస్తుంటాయి, ఏదైతే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారో అది విన్నప్పుడు ఇతనికి కూడా దీని గురించి ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ పాయింట్ టు దిస్ డిస్కషన్. సో హీ గెట్స్ వండర్ఫుల్ థాట్స్. బట్ బై ద టైమ్ హీ మస్టర్డ్స్ అప్ కరేజ్. సో అతనికి బాగా ధైర్యంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాలి, నా థాట్స్ని నేను ఇప్పుడు అట్టర్ చేయాలి అనుకునే లోపల ఏమవుతుంది, బై ద టైమ్ హీ మస్టర్స్ అప్ కరేజ్ టు అట్టర్ వన్ సింగిల్ వర్డ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ద టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్ వుడ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ చేంజ్ అయిపోయి ఉంటుంది అప్పటికి డిస్కషన్ టాపిక్. మళ్ళీ న్యూ టాపిక్, ఫ్రెష్ టాపిక్ వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు. అగైన్ గాంధీజీ గెట్ సమ్ థాట్స్ అబౌట్ ద టాపిక్. అగైన్ హీ కుడెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ వైల్ ద డిస్కషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అండ్ బై ద టైమ్ హీ రెడీస్ హిమ్సెల్ఫ్, హీ ప్రిపేర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు స్పీక్ అవుట్, ద డిస్కషన్ వుడ్ హ్యావ్ changed. It would have gone to some other topic. So these were the things which Gandhiji was facing while he was a member of this society. And there was one another person. Who is that? Mr. Oldfield. Oldfield, usually he used to call Gandhiji, he used to banter. Banter means making fun of someone in a playful way. ఎవరికైనా మనం ఒక హిలేరియస్ వేలో జోకింగ్గా కొంచెం మళ్ళీ ఎవరికైనా మనం సతాయిచ్చినాం అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మేకింగ్ టు బ్యాంటర్ సమ్మన్. సో యాజ్ ఎ బ్యాంటర్, this Mr. Oldfield, he used to call Gandhiji a drone. So a drone is a male bee. Male bee ki drone antamu, and usually a male bee is always silent. It's very idle, it's very lazy, it doesn't work.
సో గాంధీజీ ఏమి ఆ బ్యాంటర్ని హోల్ హార్టెడ్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఎ డ్రోన్, ఐ యూజువలీ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, ఐ జస్ట్ కీప్ క్వయట్ డ్యూరింగ్ మీటింగ్స్. ఆ మీటింగ్స్లో నేను కూడా ఒక డ్రోన్ లాగే ఉంటాను. అండ్ వైల్ గాంధీజీ స్పోక్ విత్ మిస్టర్ ఓల్డ్ఫీల్డ్, సో 1-to-1 కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుంది, whenever he has to speak with one single person, Gandhiji has no problem at all. He doesn't face any problem. He is able to express his views very clearly. But when it comes to speaking with a group of people, when it comes to making social cause, visiting people, he couldn't express himself. So this is one of the weaknesses of his personality. And one day, one very interesting topic came up for discussion in that vegetarian society. And what was that discussion? It was whether they should retain Dr. Allinson or should they expel him. ఈ అలిన్సన్ని ఎక్స్పెల్ ఎందుకు చేసుకోవాలనుకున్నారమ్మా మీకు చెప్పినాను కదా. సో డాక్టర్ అలిన్సన్ హీ సపోర్టెడ్ ది దెన్ బర్త్ కంట్రోల్ మూవ్మెంట్. అండ్ మిస్టర్ హిల్స్, ద ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ద థేమ్స్ ఐరన్ వర్క్స్. సో ఈ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి ఎవరైతే చైర్పర్సన్ ఉన్నారో మిస్టర్ హిల్స్, హీ ఈజ్ ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ అన్ ఐరన్ వర్క్స్. అండ్ వాట్ ఈజ్ హీ ఈజ్ ఎ ప్యూరిటన్. అతను చాలా స్ట్రిక్ట్ క్రిస్టియన్ కాబట్టి తన వ్యూస్ ఎలా ఉన్నాయి, హీ డజంట్ సపోర్ట్ డాక్టర్ అలిన్సన్స్ సపోర్ట్ ఆఫ్ దట్ మూవ్మెంట్. ఏ మూవ్మెంట్కి అయితే డాక్టర్ అలిన్సన్ తన సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు యాజ్ ఎ మెడికల్ పర్సన్, అతనేమి బర్త్ కంట్రోల్ మూవ్మెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఆర్టిఫిషియల్ మెజర్స్ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్. సో ఇవన్నీ అతను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, దానిది ప్రోపగాండా చేస్తున్నారు సొసైటీలో. ఇది ఏమి మిస్టర్ హిల్స్కి అసలు నచ్చలేదు. ఎందుకు? బికాస్ దిస్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ ద ఎథిక్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ. క్రిస్టియానిటీ ఏదైతే మోరల్స్ ప్రీచ్ చేస్తుందో దానికి ఇది పూర్తిగా అగేన్స్ట్ ఉంది. దట్స్ వై హీ వాంట్స్ టు రిమూవ్ అలిన్సన్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. And Gandhiji is also interested in the discussion. What does Gandhiji personally feel here? Gandhiji thinks that Dr. Allinson's ideas are dangerous. And Allinson's ideas చాలా dangerous ఉన్నాయని గాంధీజీ పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు. At the same time, what he feels is Mr. Hills is absolutely right. Because whatever he is saying, that is according to his belief. But Gandhiji also feels that మన సొసైటీలో మనం ఒకరిని మెంబర్గా మనము కంటిన్యూ చేయాలా, ఆ మెంబర్ని మనము ఈ సొసైటీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయాలా, ఇది అంతా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉండాలి, అబౌట్ దట్ పర్సన్స్ డెడికేషన్ టు ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఆ సొసైటీస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏముంది? ప్రమోటింగ్ వెజిటేరియనిజం. ఇఫ్ హీ ప్రమోట్స్ వెజిటేరియనిజం, హీ షుడ్ బి అలౌడ్ టు స్టే. ఇఫ్ హీ డజంట్ ప్రమోట్ వెజిటేరియనిజం, హీ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సో అక్కడ వెజిటేరియనిజంది ఇక్కడ ఏం లేదు. అతను ఒక సెపరేట్ మూవ్మెంట్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు, దట్ ఈస్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్క్లినేషన్, ఆ ఇన్క్లినేషన్ వలన మనం ఒక పర్సన్ని సొసైటీ నుంచి బయట పంపిస్తుంటే దిస్ ఈస్ ఎథికలీ రాంగ్ అకార్డింగ్ టు గాంధీజీ. That's why what does he decide? He decides to give his vote in favor of Dr. Allinson. Dr. Allinson's ఫేవర్లో ఓట్ ఇవ్వాలి అని డిసైడ్ అయిపోయినారు గాంధీజీ. డిసైడ్ అయిపోయి తన ఏదైతే పాయింట్స్ అతనికి సపోర్ట్గా ప్రజెంట్ చేయాలి, మర్చిపోతానేమో అని భయంగా ఏం చేసినారు, ఒక పేపర్లో రాసి నీట్గా బై హార్ట్ కూడా చేసుకున్నారు. హీ మెమరైజ్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ విచ్ హీ వాంటెడ్ టు స్పీక్ డ్యూరింగ్ దట్ మీటింగ్. బట్ యాజ్ ఇట్ టర్న్స్ అప్, వెన్ హిస్ టర్న్ కేమ్ టు స్పీక్, హీ ఫెల్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ టంగ్ టైడ్. కానీ ఎప్పుడైతే గాంధీజీస్ టర్న్ వచ్చిందో మీటింగ్లో మాట్లాడేకి, హీ కుడెంట్ స్పీక్ వన్ సింగిల్ వర్డ్. అండ్ సమ్ వన్ ఎల్స్, ఎవరో పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేసినారు, గాంధీజీస్ స్పీచ్, రిటర్న్ స్పీచ్ని చదివి వినిపించినారు అందరికీ. అండ్ ఫైనలీ వాట్ హ్యాపెండ్, ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ దే డిసైడెడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ మిస్టర్ హిల్స్. మిస్టర్ హిల్స్ ఫేవర్గా డిసైడ్ చేసినారు, డాక్టర్ అలిన్సన్ని రిమూవ్ చేసినారు. సో ఆన్ ద వెరీ ఫస్ట్ డే వెన్ గాంధీజీ వాంటెడ్ టు స్పీక్, ఏ రోజైతే గాంధీజీ చాలా ధైర్యంగా మాట్లాడాలి అనుకొని వెళ్ళినారో ఆ రోజే అతను ఏ పార్టీతో సైడ్ అయిపోయినారు. ఇప్పుడు which party has he supported? The losing party. Who is the losing party? Dr. Allinson's party is the losing party. So Allinson has lost his day. So from then onwards, Gandhiji, what did he decide to do? He decided to overcome this constitutional shyness which is a part of his personality. He wants to overcome this shyness. Then we proceed. Gandhiji and his friend Shriyut Mazumdar, they both of them, they decide to visit
one of the other friends, one of the other members of this vegetarian society. And who is that other member? He is Mr. Howard. And they have to visit one other place. And what is that place? It's Ventnor. They have to visit Ventnor. So to pay a social visit to Mr. Howard. And Mr. Howard is a very important member of this society because he has written one book. And what is that book? The Ethics of Diet. He is the author of the book Ethics of Diet. సో ఈ బుక్ రాసినారు ఇతను. మన డైట్ అంటే వాట్ షుడ్ వి టేక్, వాట్ షుడ్ వి ఈట్, వాట్ షుడ్ వి కన్జ్యూమ్, వాట్ ఆర్ ద ఎథిక్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమింగ్ థింగ్స్. దీని గురించి డైట్ ఎలా ఉండాలి అంటే బేసికలీ హీ వుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ అబౌట్ వెజిటేరియన్ డైట్. సో ఈ బుక్ని తనేమి రాసినాడు మిస్టర్ హోవార్డ్. సో హీఈస్ ఎ వెరీ ప్రామినెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. సో ఇలాంటి మిస్టర్ హోవార్డ్ ఇంటికి వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళినారు. అండ్ మిస్టర్ హోవార్డ్ ఎక్కడ ఉంటారు? హీ లీవ్స్ ఇన్ ఏ కంట్రీ సైడ్, అంటే చిన్న విలేజ్ లాగా అనుకోండి, అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ లండన్. సో హీ లీవ్స్ ఇన్ వెంట్నార్. సో ఇలాంటి ప్లేస్కి వీళ్ళిద్దరు లండన్ నుంచి వెళ్తే అక్కడ మిస్టర్ హోవర్డ్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు? ఓహో, 2 members హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ సిటీ, లండన్ నుంచి, హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి 2 members వచ్చినారు మా సొసైటీ వాళ్ళు. సో వాట్ డస్ హీ డూ? ఇమ్మీడియట్లీ హీ అరేంజెస్ ఏ మీటింగ్. సో ఆ విలేజ్లో అతను ఏం చేసినారు? లోకల్ ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసినారు. దేనికోసం? ఇది అగైన్ టు ప్రమోట్ వెజిటేరియనిజం ప్రమోట్ చేయాలి అని ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు. అండ్ వాట్ డస్ హీ డిక్లేర్? హీ డిక్లేర్స్ దట్ 2 of the very famous members have come from London to speak about this topic. And during this meeting again, Gandhiji, he writes a speech and he memorizes the speech. But as it happened earlier, ఈ మీటింగ్లో కూడా ఏం జరిగింది? గాంధీజీ when he stood up, so he had written a speech, he took the speech in his hand, it was just a single paragraph. He stood up, he wanted to read, but suddenly what happened? అంత సీన్ అంతా ఏమైపోయింది? బ్లర్డ్గా అయిపోయింది. సడన్లీ హీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ డిజీనెస్ అనేది వచ్చేసింది. హిస్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ బికేమ్ కోల్డ్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ ట్రెంబ్లింగ్ అనేది బిగిన్ చేసినాడు. అండ్ హీ కుడెంట్ స్పీక్ అగైన్ వన్ సింగిల్ వర్డ్ అండ్ సింప్లీ హీ సాట్ డౌన్. And then what happened? This Sriyut Mazumdar, he read out his speech for him. So this is the second incident when Gandhiji failed to make a public speech. What is the first incident? It was in the society, vegetarian society, when he wanted to support Dr. Allinson. There he failed. Then when he visits Mr. Howard, సెకండ్ టైం ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయినారు గాంధీజీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో? ఫస్ట్ టైం అలిన్సన్కి సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నారు, అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయినారు. దెన్ సెకండ్ టైం ఎక్కడ? ఈ వెంట్నార్ అనే ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినారు. అక్కడ మిస్టర్ హోవార్డ్ అనే పర్సన్ ఏం చేసినారు? ఒక పెద్ద మీటింగ్ అరేంజ్ చేసినారు. ఆ మీటింగ్లో కూడా గాంధీజీ ఏమి ఏదైతే స్పీచ్ రాసుకొని వెళ్ళినారో ఆ స్పీచ్ని కూడా చదవలేకపోయినారు. Simply he started shaking from head to foot, and this Sriyut Mazumdar had to read out the speech for him. So these are the 2 instances where he failed. Then we move on further. So finally what happened is Gandhiji somehow he overcame this fear of public speaking during his stay in South Africa. Kani South Africa ki velle mundu again he returned home. సో ఇంగ్లాండ్లో ఏమి అంతా చదువు పూర్తి చేసుకున్నాక ఆఫ్టర్ హీ కంప్లీటెడ్ హిస్ స్టడీస్, ఆఫ్టర్ హీ ఎర్న్డ్ హిస్ డిగ్రీ ఇన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ లా, హీ రిటర్న్ టు హిస్ హోమ్ టౌన్, హీ రిటర్న్ టు హిస్ country of origin, he returned to India. So while he was returning to India, on the eve of his returning to India, he wanted to give a party. He wanted to throw a party to all his friends, all his కలీగ్స్ ఇన్ దట్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ. సో అక్కడ లాయర్స్ ఉన్నారు, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, క్లాస్మేట్స్ ఉన్నారు. సో ఈ తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఏమి ఒక పార్టీ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నారు. అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెజిటేరియన్స్. సో మనం ఇలాంటి వెజిటేరియన్స్కి ఒక పార్టీ అనేది మనం ఎక్కడ అరేంజ్ చేస్తామమ్మా? యూజువలీ ఇన్ ఏ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్. కానీ గాంధీజీ ఏం చేసినారు తెలుసా? అక్కడ ఉండే ఒక వెరీ ఫేమస్ నాన్ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్లో ఈ పార్టీని అరేంజ్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఇలా ఎందుకు చేసినారు గాంధీజీ? సో ఒక నాన్ వెజిటేరియన్, వెరీ ఫేమస్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ సర్వ్ చేసే రెస్టారెంట్కి ఎవరైనా వెళ్ళినారనుకోండి, సో యూజువలీ వాట్ డూ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్? వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్డర్ సమ్ నాన్ వెజిటేరియన్ డిష్. కానీ ఇంత పెద్ద పార్టీ, ఇంతమంది ఆ హోటల్కి వెళ్ళి అందరూ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ మెసేజ్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద హోటల్, ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ కమ్ టు ద హోటల్, హూ ఎవర్
visits that hotel and whoever observes these people taking those vegetarian dishes అందరికీ ఒక మెసేజ్గా ఉంటుంది అని గాంధీజీ ఏం చేస్తున్నారు, he selected a very famous non-vegetarian hotel and ordered vegetarian dinner there. And in England there is a custom, ఇంగ్లాండ్లో ఒక కస్టమ్ ఉంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ కస్టమ్? యూజువలీ ఆఫ్టర్ సచ్ పార్టీస్, ఇలాంటి డిన్నర్ పార్టీస్ తర్వాత ఏం చేస్తారు, అందరేమి దే ఎంజాయ్ ఆల్సో. సో దీస్ డిన్నర్ పార్టీస్ దే ఆర్ అకంపనీడ్ విత్ మ్యూజిక్ అండ్ సాంగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ ఆల్సో. సో పార్టీ అయిపోయినాక ఏమి ఆ పార్టీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ అబౌట్ ద హోస్ట్. ఎవరైతే ఈ పార్టీ అరేంజ్ ఇచ్చినారో వాళ్ళకి ఆ హోస్ట్ గురించి వాళ్ళ పర్సనల్ ఒపీనియన్స్ని వీళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. ఎవరైతే ఆ పార్టీ అటెండ్ అయినారో వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద హోస్ట్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ హిస్ ఇన్విటేషన్. సో ఇక్కడ కూడా గాంధీజీ ఏం చేస్తున్నారు, నో దిస్ ఈస్ ద టైమ్, ఈ ఫైనల్ టైం, ఇంకా నాకు ఇంగ్లాండ్లో మాట్లాడేకి ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్, సో ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్, somehow I have to speak today. So he has decided, and with very careful consideration he has written only a very few sentences, 3 or 4 sentences రాసుకున్నారు. అండ్ ఆ 3-4 సెంటెన్సెస్కి ఎలా బిగిన్ చేయాలి అంటే, బిగినింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఐ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ఎవరీ వన్స్ అటెన్షన్ అని డిసైడ్ అయినారు. సో వెన్ ఐ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ఎవరీ వన్ షుడ్ గివ్ అటెన్షన్ టు మీ. అండ్ ఫార్ దట్ వాట్ హీ డిడ్ వాజ్ హీ వాంటెడ్ టు కోట్ Addison. సో హూ ఇస్ దిస్ జోసెఫ్ అడిసన్? హీ ఈజ్ ఎ వెరీ ఫేమస్ ఇంగ్లీష్ ఎస్సేయిస్ట్. ఇంగ్లీష్లో ఎస్సేస్ రాసిన పర్సన్ ఇతను అడిసన్. అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ ఎడిసన్ వాజ్ వన్స్ ఎలెక్టెడ్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్. హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ అనేది ఇంగ్లాండ్లో దట్ ఈస్ వన్ హౌస్, పార్లమెంట్లో ఒక హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్. సో ఈ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో దిస్ పర్సన్ అడిసన్ వాజ్ ఎలెక్టెడ్. సో ఫస్ట్ టైం హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో అడిసన్కి మాట్లాడమన్నారు, స్పీచ్ ఇవ్వమన్నారు. హీ ఈజ్ ఎ వెరీ talented writer. తను talented writer, he can write anything, but he has one weakness. What is that weakness? He could not speak. He has a high knowledge of words, vocabulary, excellent vocabulary undi, writing skills excellent unnai, kani he is a very poor speaker, we can say. So what does this Joseph Addison do? He stands up ఇన్ దట్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్. ఆ పార్లమెంట్లో ఫస్ట్ టైం ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి అని చెప్పినప్పుడు ఫస్ట్ టైం హీ స్టూడ్ అప్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు స్పీక్. అండ్ హౌ డిడ్ హీ స్టార్ట్? హీ సెడ్, ఐ కన్సీవ్. He couldn't get other words. Then again he said, I conceive. So what did he wanted to say here? Conceive means I think. He wants to start some sentence saying I think, and that conceive, that word is also used in some other sense. వేరే సెన్స్లో కూడా ఈ కన్సీవ్ వర్డ్ని యూజ్ చేస్తారమ్మా. కన్సీవ్ మీన్స్ టు బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ అనుకోండి. సో వెన్ హీ సేస్ ఐ కన్సీవ్ twice, I conceive, then he again thrice he repeats the same word, I conceive, but he couldn't say anything. So appudu evaru akkada vere person lesi em cheppinaru, this gentleman has conceived 3 times but hasn't produced anything. So everyone laughs at Joseph Addison. And Gandhiji wanted to start his speech with the same sentence. He wanted to quote Joseph Addison's దిస్ అనెక్డోట్. ఈ అనెక్డోట్ని కోట్ చేస్తూ తన స్పీచ్ ఇవ్వాలని అనుకున్నారు గాంధీజీ. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, అతను అడిసన్ ఏమి అట్లీస్ట్ హీ కుడ్ స్పీక్ దోస్ 2 words, ఐ కన్సీవ్ అని అట్లీస్ట్ ఆ 2 words అయినా అడిసన్ అటర్ చేసినారు. కానీ గాంధీజీ వెన్ హీ స్టూడ్ అప్ హీ కుడెంట్ అటర్ ఎనీథింగ్. సో ఈ స్పీచ్ అసలు రాలేదు. సో దెన్ వాట్ డస్ గాంధీజీ డూ? సింప్లీ హీ సేస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ మై ఇన్విటేషన్, అండ్ హీ సిట్స్ డౌన్. థ్యాంక్ యూ అన్నారు, కూర్చున్నారు. సో అగైన్ హీ బికేమ్ ద లాఫింగ్ స్టాక్. అందరేమి ఆ గాంధీజీ మీద మళ్ళీ నవ్వుకున్నారు. బట్ ఇన్ని జరిగిన గాంధీజీ ఏమి, హీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వాట్ డిడ్ హీ థింక్? హీ థాట్ దట్ దిస్ షైనెస్, ఏదైతే ఇతనేమి హెజిటేషన్గా ఫీల్ అవుతారో, మాట్లాడేకి పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో హెజిటేట్ అవుతారు, భయపడతారు. సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ షైనెస్ ఏదైతే నాలో ఉండే షైనెస్ ఏమి నాకు ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అని ముందుగా అనుకునే అతను. బట్ గ్రాడ్యువలీ వాట్ డిడ్ హీ అండర్స్టాండ్, వాట్ డిడ్ హీ రియలైజ్ దట్ యాక్చువల్లీ దిస్ సైలెన్స్ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఫార్ హిమ్. ఈ సైలెన్స్ ఏమి అతనికి యాక్చువల్గా ఒక అడ్వాంటేజ్గా పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ అన్ అనాయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ హిమ్. క్లియర్గా ఏమి ఇది పెద్ద అనాయన్స్ నాకు అనుకునే అతను, కానీ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు, నో ఇట్స్ ఏ అడ్వాంటేజ్, ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్లెజర్, బికాస్ హీ డిక్లేర్స్ దట్ హీ నెవర్ స్పోక్ ఎ సింగిల్ వర్డ్, హీ నెవర్ రోట్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ విదౌట్
prior thinking. చాలా బాగా ఆలోచించే ముందు ఇతనేమి రాయలేదు, ఒక సింగిల్ వర్డ్ కూడా మాట్లాడలేదు. అలా అలవాటు అయిపోయింది. ఎందుకు? బికాస్ హీ హ్యాస్ టు స్పీక్ ఓన్లీ 1 or 2 sentences కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడారు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ హీ డిసైడ్స్ టు స్పీక్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ కన్సైజ్, చాలా కన్సైజ్గా బ్రీఫ్గా ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ గుడ్ మెసేజ్ అండ్ ఇట్స్ అప్ టు ద పాయింట్. హీ డజంట్ మేక్ ఐడిల్ టాక్ అనేది, లూజ్ టాక్ అనేది, అన్నెసెసరీ టాక్ ఇలాంటివి చేయరు గాంధీజీ. సో ఫర్ హిమ్ దిస్ షైనెస్ ఇట్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ షీల్డ్, ఒక షీల్డ్గా యాక్ట్ చేసింది. ఈ షైనెస్ అనేది ఒక బక్లర్గా యాక్ట్ చేసింది. బక్లర్ ఈజ్ ఆల్సో, యు నో వాట్ ఏ షీల్డ్ ఈజ్? ఏ షీల్డ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ పీపుల్ యూజ్ ఇన్ వార్స్. వారియర్స్ ఏమి యుద్ధంలో యూజ్ చేస్తారు టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ ద అటాక్స్ ఆఫ్ అదర్స్. ఈ బక్లర్ కూడా ఒక షీల్డే, బట్ ఎ స్మాల్ సైజ్డ్ షీల్డ్. సో షైనెస్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ షీల్డ్ అండ్ ఎ బక్లర్ ఫర్ గాంధీజీ. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హీ నెవర్ రిగ్రెటెడ్ దిస్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ హిస్. అండ్ he also says that this shyness has made him realize the importance of truth. Realizing truth. And what is truth? Truth is a form of spirituality. So ultimate truth, ఇక్కడ truth అంటే ఏమి? ultimate truth మనం అర్థం చేసుకోవాలి. What is ultimate truth? It is about the reality, the existence of God, existence of this world, existence of this universe. ఇది ultimate questions ఇవన్నీ. Who are we? Where are we going? What are we? What is the purpose of life? All these questions, they are related to ultimate truth. See, ultimate truth ఏదైతే సెర్చ్ ఉందో గాంధీజీ ఏమి, హీ ఈజ్ ఆల్సో సీకింగ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ అల్టిమేట్ క్వశ్చన్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫైనల్ ట్రూత్, ద యాక్చువల్ ట్రూత్, వన్ నీడ్స్ టు బీ సైలెంట్. చాలా సైలెంట్గా ఉంటే, అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడే ఇలాంటివన్నీ ఏమి మనకి ఆలోచనలు వస్తాయి. అండ్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ స్పిరిచువల్ థింగ్స్. So in this way, Gandhiji, in this lesson or in this essay, he supports his shyness, which is a part of his personality. So all of you now attempt the questions which I have given in quiz and try to answer them correctly. Okay, thank you.